I encourage you to listen to the message of the first service. Je vous encourage d'écouter le message du premier service. It gives you a foundation for what I'm going to talk about Ça now. vous donne la fondation de ce que je vais parler. And that is because C'est à cause we are talking about preparing yourself for the new year. nous parlons à propos de se préparer soi-même pour Or in another way, le you can say nouvel an. preparing yourself for something new. On peut dire aussi préparer toi-même pour c'est une chose nouvelle. If you want to open your Bible with me to the book of Genesis chapter 1. Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Genèse chapitre 1. Genesis chapter 1. Genèse chapitre 1. The Bible says in verse 1 that in the beginning God created the heavens and the earth. La Bible dit au commencement Dieu a créé la terre et le ciel. That was in the beginning. Ça c'était le commencement. But I told them in the morning, but that was not the beginning of God. Je vous ai dit le matin que ce n'était pas le commencement de Dieu. That was the beginning of a new task, which meant the beginning of our own time. C'était le commencement de nouveaux tâches. When you go through the whole of Genesis chapter 1, Quand tu pars à travers les Genèse chapitre 1, the Bible said 5 times. la Bible nous dit 5 fois. God said, Dieu a dit, God saw, Dieu a vu, and God saw that it was good. Dieu a vu que c'était bon. At the end of it all, À la fin de tout cela, the Bible says God saw that it was very good. Dieu a vu que c'était très bien. What that tells me is that God had a plan. Ça me dit que Dieu avait un plan. God knew what he wanted to create. Dieu savait ce qu'il voulait And so créer. when God saw it, it looked like what he thought about. Quand Dieu a vu ça, il était comme ce qu'il a pensé. It is difficult to know what something looks about if you've not conceived it in your mind. C'est difficile de savoir ce que si tu n'as pas conçu ça dans tes pensées. If you have a dream job or a dream house, Si tu as une maison de ton rêve ou bien the un minute you travail de see ton it, rêve, you recognize it. quand tu le vois immédiatement, tu reconnais. If you're a young person and you have a dream of a husband or a wife, Si tu es une jeune personne, si tu as un rêve d'un homme ou d'un mari ou une femme, when you see them, you know. quand tu le vois, tu sais. The Bible says that Adam said, "This is now the bone of my bones and the flesh of my flesh." La Bible dit que Adam a dit que ça c'est les os de mes os et la chair de ma chair. And so we talked about all those things in the On morning. a parlé à propos de toutes ces choses le matin. I want to go into specific things today Je vais aller dans des choses spécifiques aujourd'hui, to help each of us plan for the future. d'aider chacun de nous de planifier dans le futur. You know, one of the benefits of a new year is that we all make plans. C'est un des bénéfices des nouvelles ans, c'est que nous, One of the benefits is that we make resolutions. Nous faisons des résolutions. Some of those resolutions come on 31st, Il y a quelques résolutions arrivent le 31. at which time sometimes it is too late. Après, parfois c'est en retard. It takes time to formulate a plan. Vraiment, ça prend du temps pour formuler les plans. It takes time to prepare to do something. Ça prend le temps pour préparer à faire quelque chose. And so that is why we have been saying that when you wait till the last day, C'est pour ça qu'on dit que quand tu attends jusqu'à la dernière then moment, your year au dernier is starting later. moment, ton année commence à retard. Because the Bible says in the beginning. La Bible dit au That commencement. beginning is when God went into action. C'est le commencement quand Dieu est parti dans l'action. If God did it like that, then I think that is the best way to do it. Si Dieu a fait ça, je pense que c'est le meilleur moyen de le faire. Because God is perfect Parce que Dieu est parfait. and there is nobody that is as wise as him. Il n'y a personne qui est sage comme lui. And so we want to look at some things that a lot of you already know, Nous allons vous regarder quelque chose que la majorité but de I'll vous put it connaissez. in perspective in making plans for a new year. Je vais le mettre dans les perspectives de faire des plans dans le nouvel an. And that goes with the acronym that all of us know called SMART. Ça va dans l'acronyme que la majorité savent que I will add two things at the end because it has been expanded now. je vais ajouter deux choses à la fin parce que ça va. I will put them both in the secular and in the spiritual. Je vais le mettre dans le séculaire et spirituel. Number one, Numéro 1. you need to ask yourself,
Il faut te demander toi-même. in all of the 10 areas of my life, Et dans 10 choses de ma vie, and when I say 10 areas, quand je dis I mean 10 things choses, like your family, il y a une chose comme des I familles, mean things like your health, la santé, ta I mean santé, things like your vocation, ta vocation, I mean things like your hobby, ton I habitude, mean things like your social life. ta vie sociale. In all those Dans areas, toutes ces choses, you have to come up with a plan. tu vas venir avec un One plan. must not dominate another. L'un ne peut pas dominer l'autre. We will be talking about that in the new year, about something called the balanced Christian life. Nous allons parler ça dans l'année In which prochaine. case, you make sure that you are making progress on this side, but you're also making progress on this side. C'est choses que tu vas faire sûr que tu fais le progrès dans l'autre et tu fais aussi And le so the progrès dans first l'autre. thing that you ask yourself, La première chose que tu poses toi-même, which is always the first question that you need to know, c'est toujours la première question que tu dois savoir. before you ask the how, Avant que tu demandes before you ask the why, pourquoi, you need to ask yourself the what. il faut te demander What specifically do Pourquoi? I want to qu'est-ce achieve qui est in 2022? spécifiquement que je vais compléter, achever dans l'année 2022. Now, it's a question you need to ask. C'est une question que tu dois te What poser. specifically do I want to achieve in my career? Qu'est-ce que spécifiquement que je vais What atteindre do I dans mon want to carrière? achieve in my family? Qu'est-ce que je vais achever dans ma famille? If your children are young, what do tes you enfants want sont jeunes, them qu'est-ce- to achieve? Qu'est-ce que tu veux qu'ils achèvent? You cannot set goals for other people. Tu ne peux pas, So don't tell me that you are faire setting a goal for your tu ne husband peux or your pas faire wife. de billes pour ton mari ou ta femme. Everybody that is matured sets that for Tout le monde themselves. qui est mature se fait But the question is, what specifically do I want to accomplish? qu'est-ce que spécifiquement que je vais achever? Before you write that down, you ask yourself, Avant que tu écrives, tu te poses did I toi-même. set the same goal last year? Est-ce que je fais le même but la And if fois? I did, how come I'm still setting the same goal this year? Est-ce que je fais ça? Si j'avais fait ça, pourquoi je le fais encore Except aujourd'hui? if it is an extension of where you are today. Excepté si c'est l'extension de ce que tu es aujourd'hui. For example, Par exemple, you can say, last year I decided I wanted to read my Bible for 5 minutes a day. j'ai décidé l'année passée que je vais lire ma Bible 5 This minutes year you can par extend jour. that to 10 minutes. It's the same Aujourd'hui, goal, tu peux l'étendre but à now you are 10 minutes making par- progress. C'est comme si tu me fais les progrès. But if your goal last year Si ton but l'année passée, was I want to be a better person, je vais être une meilleure personne, how did you measure that? comment est-ce que tu as mesuré ça? Are you now a better person? Est-ce que tu es une meilleure personne? And if you are still writing that for next year, Et si tu veux écrire pour l'année how are you prochaine, going to measure it? comment est-ce que tu vas le mesurer? That takes me to number 2. Ça nous amène au numéro 2. Whatever goal you set, N'importe quel but que tu it has to be meaningful enough that you can measure it. il faut que ça soit vraiment très... God broke down his goals into days. Dieu a brisé ses God buts broke down his goals into tasks. Dieu brise ses buts pour les... And for your information, I don't know if you noticed that the goals of God were sequential. Je ne sais pas si vous notez que c'est... God did not create man and then create light. Dieu n'a pas créé un homme et créé la lumière. God created light. Dieu a créé la lumière. God created plants. Dieu a créé God les plantes. created animals. Dieu a créé les And then animaux. God created man. Et Dieu a créé l'homme. I don't know if you've thought about it. Je ne sais pas si tu as... If God were to create man before he created plants or animals, Si Dieu a créé l'homme avant de créer le plante ou l'animal, what would man have eaten? qu'est-ce que l'homme pouvait manger? Because God now said, of every plant that bears seed, Parce que la Bible dit que toute this plante qui I porte give to you fruit, for food. je vous donne pour la nourriture. I'm saying that because sometimes some of your goals have to come before another. Je parle de ça parce que ça, Don't vos besoins doivent mix them venir up. avant les autres. Ne les mélangez pas. Don't do what? Ne le mélange them up. pas. If there's no goal that is wrong, Il n'y a pas un but qui est mauvais. but some goals must naturally come
before Il others. y a un but qu'il faut naturellement doivent venir. And once you avant d'autres. understand that, Quand tu comprends ça, then you know that I have to be strategic in the way that I plan tu my dois goals. savoir que je dois être stratégique à tout ce que je fais. I mentioned one or two things in the morning and I'll mention them J'ai again. mentionné 2 choses le matin, je vais les Whenever mentionner. you are talking about measurable, Quand tu parles à propos de always mesurable, remember that some things are beyond your control. toujours pensez il y a quelque chose qui est au-delà de votre contrôle. Either you like it or not. In Canada, Vous it ne must voulez snow. pas. Il va neiger. Either you like it or not, it must rain. La pluie va pleuvoir. So don't set goals that assume that there will be no rain. Il ne faut pas faire un but en Are assurant we qu'il n'y aura together? pas de pluie. Don't set goals that assume that certain elements that you don't have control over will not Pas happen. faire le but quand tu sais qu'il y aura des éléments que tu ne seras pas capable de les contrôler. I know a lot of us struggle with the achievable one. Nous avons des problèmes sur ce Some qui people est say it has to be de attainable. compléter, Some people d'achever. say it has to be actionable. Il faut être actionné. But I will give you just a quick example on how you can work that out. Je vais vous donner un exemple rapide comment est-ce que vous allez marcher avec. A lot of Christians, a lot of times we make a commitment. I want to read my Bible through in 1 Il y year. a beaucoup de chrétiens qui font d'engagement, dire que je vais lire ma Bible dans une année. So they start in January. Ils vont commencer en janvier. Genesis chapter 1. Genèse chapitre 1. Genesis chapter 12. Genèse chapitre 12. God spoke to Abraham, says, leave. Dieu a dit à Abraham, Then they are sors. making progress. Everybody is Tu happy. mets des progrès et tout le monde est Then Exodus content. comes. Exode arrive. The children of Israel left Egypt. Et Everybody is les enfants happy. d'Israël ont quitté l'Égypte. Then by the time they get to Leviticus, Quand ça arrive à Lévitique, then they begin to see all sorts of strange laws. on a commencé à voir des lois. They begin to see all sorts of curses. On a commencé à voir des You read this one before, you are reading without saying much. avant tu lisais à ne pas dire. But now every line you read, it says, it's not my portion. Toute ligne que tu lis, c'est pas ma As you are saying that, after some time, you say, you know what? Maybe I will leave it for some days. Moi, je vais le laisser pour quelques jours. Then the next time you pick it, you are in Deuteronomy. Après, tu es dans When Deutéronome. you get to Deuteronomy, you read chapter Quand 28. tu arrives à Deutéronome, tu lis The les Bible versets says, if you 28. shall hearken diligently, all the following will come. Si tu vas marcher Oh, you diligemment, will be the head and not the tu tail. seras la tête, non la queue. Oh, the work of your hands will be blessed. Et les travaux de vos mains seront You get to bénis. verse 14. Tu arrives à He verset says, but if you 14. will not, Si tu ne fais pas ça, then he begins to say things I shouldn't say. tu commences à dire les choses que tu ne dois You pas close your dire. Bible again. Tu fermes ta Bible ces jours. He said, I will pray. Pastor shouldn't ask if I'm still reading my Bible. Je vais prier que pasteur ne puisse pas demander si je continue But, à lire ma Bible. Mais If you make up your mind si tu mets, and say, all I want to do is to read one chapter a day. si tu dis que ce que je dois faire, c'est One juste lire chapter un a day. chapitre par jour. Or you can say to yourself, all I want to do is to read my Bible for 10 minutes every day, 5 days a week. Si tu veux dire, je peux lire ma Bible. Is that something that is 5 attainable? jours par jour. Est-ce que c'est une chose qui n'est pas faisable? The problem that we have is that we set our goals based on the suggestion of other people. Le problème est que nous mettons nos buts parce que à propos de sa gestion You des set autres, your goal based on the suggestion of the Sunday school on teacher. met nos buts à The Sunday school teacher has read the Bible 5 times. L'enseignant de notre school de But there are dimanche, parts of the Bible you have never read. il y a des parties de Bible que tu n'as For jamais example, lues. when I mentioned the book of Elijah, Quand j'ai mentionné le livre d'Élisée, some of you will start looking for it. les gens vont commencer à le But there is chercher. no book of Elijah. Il n'y a pas le livre d'Élisée. Are you getting it? But when you say, I want to read for so minutes of every day, Quand tu then dis que you je can vais achieve lire it. pour quelques minutes par jour, When something is attainable, s'il y a quelque chose qui est brethren, look for an faisable, accountability partner. il faut prendre la comptabilité pour ça. Somebody that will ask you, did you read what you said you will read today? Si quelqu'un te demande, tu as lu ce que tu as dit, tu vas lire aujourd'hui. Pick a time that nothing else will distract it. Choisis un temps que rien ne peut te distraire. Long ago, very, very long ago, Longtemps passé, we had a particular kind of TV. on avait une télévision. That TV, you could set the timer, it will come on in the morning.
Tu peux faire... It will come on in the morning. si tu ouvres la télévision, ça va venir le matin. My TV was permanently set to come on at 6:30 in the morning. Ma télévision était pour devenir demain le It matin will à come 6 on, heures. I will watch a little bit of CNN. You know, in those days, to watch CNN from somewhere in Africa is a big deal. À ce temps-là, vous regardez CNN. So I will watch for 30 minutes. Une grande chose. Je vais voir. I will go regarder to pour work. 30 minutes et je vais I aller so au set my travail. TV again to go off at 12 midnight. Je vais mettre ma télévision I will wake up watching minuit. CNN. Je vais me réveiller I will sleep watching CNN. je vais dormir à regarder. Of course, I became an expert on J'étais CNN. devenu expert à CNN. But then I was not an expert in the things of God. Je n'étais pas expert dans les choses de Dieu. So it is the things that you put your time to measure that you become Ce good sont at. les choses que tu mets ton temps Number à 4. mesurer, ça devient la partie de toi. And that also can go for other things. Numéro 4, il y a des choses qui You can compléter. say, for example, Vous pouvez dire, I will exercise for 10 minutes per day. je vais faire l'exercice pour 10 You know, sometimes we minutes get par it jour. wrong. Exercise does not have to do with jumping all the time. L'exercice, ce n'est pas une chose de faire juste sauter. Walking back and forth, climbing your stairs back and forth is exercise. Marcher, monter l'escalier de ta maison, Is it not exercise? ce n'est pas un exercice. Go outside your house, walk to the driveway, walk back about 5 times. Is that not exercise? Aller à l'extérieur de ta maison, marcher. So aux don't tell me alentours, that c'est you un need exercice. money to exercise. You don't need money. Tu n'as pas besoin de l'argent pour ces excès. I know some of our doctors, they bike to work at least 12 kilometers every day. Je connais quelques docteurs qui Every day. marchent 12 kilomètres. Chaque jour. God help me. When I'm driving my car, we meet at the entrance. Quand je conduis ma voiture, on se rencontre I greet them, they à greet me. l'entrée. Ils me saluent, je les salue. Oh, you can see that they are fit. When both of Tu us vas les climb voir, ils to the 6th floor, I'm out of breath. They are not out of breath. Quand on monte, What I'm saying is that you can organize your things to fit your schedule. tu peux organiser ces choses pour accomplir tes schedules. So make sure it is something that is attainable. Number 4, make sure it is realistic. Numéro 4, faire sûr que c'est réaliste. What do I mean by realistic? Qu'est-ce que je veux dire réalistique? I said it in the morning. Je l'ai dit le matin. Make sure that that goal Faire sûr que ce but is not something that is just a dream for so ne long. fait pas que ça soit un rêve. And what do I mean by that? Qu'est-ce que je veux dire par là? Your salary is 30,000. Ton salaire, It's 30,000. c'est 30 000. But you have said, Tu as dit, this year, cette année, I want to save 25,000. je vais garder 25 000. 25 000. This is Canada. Ça, c'est Canada. If you save 25,000 out of a salary of 30,000, Si the police tu will visit gardes you. 25 000 de 30 000 $, qu'est-ce que tu Is fais? that, is that a realistic target? Ça, c'est vraiment un target qui est réalistique. From a salary of 30,000, will you pay tax? Dans 30 Will 000, you pay CPP? tu vas payer ta Will you pay employment insurance? Tu vas payer The government does not even ask you. They take it. On te demande même pas, on les prend. Now it's left for you to pay tithe. Ça te reste à payer les It's left for you to make sure that you don't starve for the whole of the year. Se faire sûr que tu ne... So realistically, when you say I'm going to save 25 from 30,000 salary, Si tu dis que It's tu vas impossible. garder 25 000 de 30 000 dans l'année, vraiment. I can give you other examples. Je vais vous donner un autre exemple. Some people like so many things and say, I'm going to do 3 sports this year. Les gens aiment beaucoup de choses. On dit, je vais faire One is 3 on choses. Monday, Le one is on lundi, Tuesday, mardi, one is on Wednesday, un autre the mercredi. one on Monday repeats on Thursday, the one on Tuesday repeats on Friday, Ça se répète au the one on mercredi. Wednesday repeats on Saturday. Ce qui est de mercredi se répète samedi. It is easy. You can do it for the first how many weeks? C'est facile, tu peux le faire dans le premier semaine. You ask yourself, can you sustain it?
Est-ce que tu te demandes, est-ce que je vais vraiment le réussir? I remember long ago, I used to go and play soccer. Avant, je jouais au football. When you go and you come back, Quand tu vas et tu retournes, then you can deceive yourself to tomorrow, but suddenly your body tells you you are getting older. tu peux te tromper, mais tu vas savoir que ton corps te dit que You go to work the next day, you walk differently. tu marches et tu marches différemment. People think, what happened to him? On But te you are dit, walking differently. Qu'est-ce qui est arrivé à lui? It is you that knows how much pain you are going through. Toi-même, tu sais combien de douleurs qui est dans toi. Thank God for the poor people that live in my house to help me massage my body. Vraiment, merci pour Dieu. And then I will go again. Je vais aller encore. God have mercy. Then after some time, I met some young boys there. And those young boys were tough. J'ai rencontré quelqu'un qui est vraiment dur. Whenever you carry the ball, their only aim is to make sure that your leg doesn't go home with you. C'est lui, quand tu essaies ça, tu me fais sûr que ça ne va pas aller à la maison avec toi. When you are a soldier, you know when to run. Quand il y a des soldats, tu So sais after là some où time, I just told them courir. that work is very busy. En même temps, je leur dis que mon travail était vraiment très occupé. I said, these legs, I need them to go to work. Ces pieds, j'ai besoin de ces pieds pour aller au travail. So make sure that they are realistic. Il faut faire sûr que tu es While you are setting your realistic goals, make sure you recognize your limitations. faire sûr que tu reconnais tes limitations. What limitations do you have? Quelles les limites que tu as? Oh, most of us that work in all these big companies, you have what is called internal memo, internal adverts. Don't you have them? Ceux qui travaillent dans des grandes compagnies They internes, keep pushing out the adverts. We are looking for a on new te donne CEO. des, And on they've cherche- listed all the criteria. on donne tous les critères, All your qualification is not Toutes more vos than whatever. toutes And then vos you decide that I'm going to qualifications apply. ne sont pas- on te dit d'appliquer. Make sure you know what your limitations are. Because if there are Faire limitations sûr de today, does savoir not mean tes there will be limites. limitations forever. C'est pas tes limitations d'aujourd'hui, c'est pas tes limitations pour toujours. You want to also reject and reframe beliefs that limit you. Il faut rejeter et prendre fin de ce qui te limite. Some people believe that everything they touch can't work. Il y a des gens qui croient que But there is tout no ce qui evidence for touche that. ne peut pas marcher. Il y a des limites. You need to start believing that all things are possible. Il faut commencer à croire que toute chose est possible. You need to reorient yourself to that belief. Il faut s'orienter toi-même dans cette croyance. And brethren, under that R, you need to learn that life itself is a risk. Il faut savoir, il faut apprendre que la vie est toujours un Life risque. itself is what? La vie lui-même, c'est un risque. If you have the opportunity, talk to any rich man. Si tu as l'opportunité, parle à Anybody that is n'importe quel. successful in life. Il y a une personne qui a le succès Their dans la vie. success came as a result of taking risk. Leur succès est venu dans le résultat de prendre des risques. Oh, today we talk about Goliath, David and Goliath, don't we? Aujourd'hui, nous parlons de David et Goliath. I don't think you've ever stood to wonder what will have happened if that stone went the wrong way. Je ne pense pas que vous pensez si ces pierres-là étaient No, parties think dans about le it. mauvais endroit. I don't know how far off David was, On ne sait même pas là où loin. but I imagine there's a David camp était. on this side, there's a camp on this side. Il y avait un camp de l'autre côté, l'autre. David steps forward. Et David était venu devant. He says, I'm going to target that guy. Il a dit, je vais. Everywhere is quiet. Partout était He calme. takes the sling Il a pris son. and then he throws. Il a jeté. Thank God that his hand was straight. Vraiment, remercions Dieu parce que sa main était droite. You know, sometimes you don't understand this thing. I'll tell you Parfois, a real life story. Je vais vous dire, When I was in university, my year one, quand j'étais à l'université, mon première année, we went to play a football match. on jouait au jeu And de ballon. I think I was playing for my hostel or something like that. Je jouais pour mon campus. Oh, but there was this guy that when you wake up in the morning, is exercising. Il y avait un garçon, quand tu te lèves, When you go to bed at night, is exercising. quand tu dors, lui, il s'exerce. When you are going to class, is exercising. Lui, quand toi tu vas à l'école, lui, So he was in our team. et il était dans notre. So we played the match. On a joué. The match ended in a draw.
Le match. Good. Then they now called people that it's time to play penalties. On a appelé les gens pour jouer Oh, le brethren, penalty. under that circumstance, I didn't want to play penalty. I was a freshman. Dans ces circonstances, moi, je ne voulais pas. I don't want that my jouer. record to spoil from the first Je day. ne veux pas que cet homme puisse. But eventually they said I should come and play, so I came. On m'a demandé de venir jouer. You know, there are times when you are touching the ball, your hands are shaking, but Quand then you tu just touches take courage. la balle, ta main You tremble. basically close your eyes and just shoot the ball, and the ball tu went fermes inside. tes Hey, yeux, thank puis God for tu- that. Everybody will think that you planned it. Tout le monde va croire que tu as planifié. So this young man came. Ce jeune garçon est venu. As he was reaching there, he was jumping. Quand il est arrivé là, It's as if he had studs on that. He was always jumping. il sautait. He put down the ball. Il a mis le He went ballon. backwards. Il est retourné. By the time he kicked the ball, Quand il a. the ball went to throw him. I have never seen that before in my life. Je n'ai jamais vu ça. That somebody will play a penalty and will pick the ball and throw him. So thank God for David. Merci à Dieu pour David. That David could not only throw straight, David n'a pas jeté tout droit. but he took a risk. Il a pris un risque. What other thing do you need to make sure that you do? Quelle chose que tu vas faire sur que Make sure you set a time, and I'll talk about this one. ça, il faut que tu fais ton temps. There are some things Il y a des choses that we need 6 months to accomplish. que nous avons besoin de 6 mois pour accomplir. If Gabriel did not go to Mary, Si, and Mary says, I want to have a child, si Marie n'a pas dit que je Mary veux is sure avoir she un- must be pregnant for 9 months. Yes or no? Marie devait être enceinte pour 9 mois. It will then be unwise to set a goal January 1st and say by June I will have a child. Simplement, ça ne sera pas sage de faire Some au mois things de are juillet, out au mois of de your- juin. Il y a des choses qui sont au-delà de votre contrôle. You know that in the university or in the community college, admissions are at particular times of the year. Et vous savez qu'au collège Right. ou à l'université, des But then you admissions, say, c'est- no, for me, I will start in March, I will finish by June. Et puis tu dis que moi, je commence au mois de mars, You je finis have au to juin, make au sure mois de juin. that your time corresponds and Tu vas faire ce It can que ton work. temps correspond au temps I'll give de... you other things. Je vais vous donner d'autres choses. The time you set for one task is not the same time you should set for another task. Le temps que tu mets pour l'autre, et ce n'est pas le même For temps example, que tu mets pour l'autre. You can say January 1st, Comme par exemple I will le join a janvier, church department. au mois de janvier, You can say, well, when it comes to in the spring, I will plant a garden. en avril, je vais planter mon champ. You will have had enough time to readjust your time Tu auras le before temps spring comes. Are we d'ajuster ton together? temps dans le temps de... You can also say, by the end of the year, À la fin de l'année, my net worth will have increased by so amount. à By la the fin de end l'année, of the year. je vais accroître. I talked about this in the morning. Let me just say one or two things about Je it. parlais à propos de ça le matin. Your net worth is the amount that you have minus the amount you owe, what you can get rid of and will become money. That's your net worth. Ton net worth, c'est le montant que tu as et c'est que tu mets les propositions. Brethren, as a good steward of resources, your net worth should go up every year. Vraiment, en tant qu'une personne qui planifie bien que ton... Even if it is il little, faut que it ça should go up s'ajoute, every que year. ça augmente chaque année. When you come to a place like Canada, Si tu arrives dans la place comme Canada, thank God for the ability to borrow. merci à Dieu pour l'habilité You pray and say, God, prendre des anywhere I dettes. want to borrow, they should be nice to me. Je dis à Dieu, vraiment, j'ai besoin de prendre des Don't dettes. say that you will never borrow. Ne dis jamais que moi, je ne prendrai jamais de dettes. You will start by borrowing. Tu vas commencer par prendre des But you dettes. can pray to get to the point that you don't have to borrow. Tu vas prier que tu arrives au point que tu ne dois But to pas. start, you must borrow. Pour commencer, il faut vraiment Of course, except if your prendre father des dettes. or your mother kept some money somewhere.
Peut-être ton père ou ta mère Now, a when gardé you do l'argent that, quelque part. Quand tu fais ça, then you walk yourself around things to make sure that every year you can look at it December 31st and say, the Lord has been good. ouais, tu fais sûr que décembre le 31, tu regardes, tu dis, Dieu était bon. How does your net worth go up? Comment est-ce que ton plan It goes up by investment, by savings. ça va par ton investissement et par... You don't have to be a worker for your net worth to go up. Tu ne dois pas être comme un travail pour que Your net worth just means you live a little bit below what you are given so that you have something extra. Ton net worth, c'est ce que tu vas vivre en dessous de ce que tu fais et pour que ton network va en haut. You may say, for example, I don't know how to do it. You book an appointment with a financial planner. Si tu veux savoir, tu ne sais pas comment le faire, tu peux prendre le rendez-vous avec... You can decide that you want to read a book a month going forward. Tu peux décider à lire un livre. There's still a time limit to it. Il y a des temps limites. You can decide Tu peux décider that you and your husband or you and your wife, you want to watch a movie. You can start once a month. Ta femme, tu peux décider de regarder un film. Let me quickly put a disclaimer there. Par mois. Je vais faire quelque chose. That would be difficult when both of you are doing 5 jobs. Ça sera difficile quand so it has to be realistic. Travail. Are we together? I couldn't say that myself when I first arrived in Canada. Je pourrais dire ça quand j'étais arrivé au Canada. And the reason is because my wife was doing night, I was doing day. Parce que ma femme faisait la nuit, moi je faisais le jour. I'll stay with the children through the night. My wife basically sleeps and stays with the children during the day. Je restais avec les enfants la nuit et ma femme. So if I now set that kind of goal, I'm shooting myself in the foot. Si je fais ce but-là, But by the grace of God, as the children began to grow, then we began to move in that direction. Are we still together? So you will understand that God Himself, vous allez comprendre que Dieu lui-même, He looked at what He needed to do. Il a vu ce qu'il voulait He faire. broke them down into parts. Il les a brisés en parties. And then He did the next thing, which is He evaluated at every step. Il a regardé, il a évalué dans toutes les... He didn't wait till December. He didn't wait until the day 6 to evaluate. Dans les mois des every step he evaluated. À tous les pas, il a évalué. You will say, after day 1, the Bible says, and God saw it was good. Et Dieu a vu c'était bon. After day 2, God saw that it was good. Dieu a vu que c'était bon. At the end of day 6, the Bible then says that God saw that it was very good. À la fin de toute chose, Dieu a vu que c'était One of the benefits of evaluating as you are going is that you encourage yourself. Quel est le bénéfice d'évaluer quand tu avances, tu vas voir que toute chose va bien. You evaluate and you encourage yourself, and it builds excitement. Quand tu évalues et tu encourages toi-même Oh, les choses brother, que tu whatever your goals are, be excited about them. N'importe quel ton but, mais it doesn't matter if your husband is excited about it or not. You be excited about it. Peu importe ton mari est content, mais toi-même. It doesn't matter if your wife is excited about it or not. Be excited about it. Peu importe ton mari, ta femme est excitée, toi-même tu dois être excité. When the chips are down, it is the excitement that will carry you on. Quand les choses sont en bas, c'est that excitement people call passion. C'est la joie qui amène la passion. Somebody will say, well, Pastor, I want to start my own business. Quelqu'un va dire, pasteur, je vais commencer mon So I'm going to resign my job next week. Je vais laisser mon travail la semaine prochaine. My first question is, how much do you have saved? Ma question est, my next question is, how many contacts have you made? Combien de contacts que tu as fait? Then I will ask you other questions. Je vais vous demander une autre question. And say you probably need a 1-year span to plan to start. Peut-être tu as fait une année, un plan de 10 années pour planifier. One of the reasons I have realized that businesses fail. Il y a des raisons que je réalise que les commerces échouent. I'm not a business person, but je one of suis the pas few things I have realized une personne qui fait le commerce. is that a lot of people don't investigate
things enough before they jump into Les it. gens ne font pas des investigations avant de ça. And that is why you will notice that most businesses will fail within the first 6 months to 2 Il years. y a des affaires qui échouent dans 6 mois. Because it's either they are not excited enough Parce about que it, peut-être ils ne sont pas contents de ce qu'ils or ont fait. they did not investigate the Parce business qu'ils n'ont enough. pas fait l'investigation avant de le Lastly, faire. what is the last thing you need to make sure you do? Et la dernière chose que vous allez faire sûr de faire, Make sure that your goals are relevant to your season of life. il faut faire sûr que ton but The marche dans les goals- saisons de ta vie. The goals of a married woman is different from the goals of a Le single but person. d'une femme mariée est différent du but d'une femme seule. The goals of somebody that their children have left home is not the same as the goals of Le the one that their d'une children are personne 5 dont years. les enfants ont quitté la maison, ce n'est pas You le même have but que to les personnes qui ont des make enfants sure dans la maison. Il faut that faire your sûr goals are relevant to your stage que tes of buts life. sont relevants au stage de la vie. Your goals at work, Tes buts au travail. they will be different from the goals of somebody that has been in that same work for 5 years. Ça va être différent à la personne qui a fait ce travail pour 5 Brethren, ans. I don't know how else to say it. Je ne sais Covetousness pas is a comment problem. le dire. Covetousness is a problem. La conversion, c'est un problème. C'est un problème. Oh, I'm going to do 3 jobs because everybody is doing 3 Je jobs. vais faire trois I'm going to change my car because everybody is changing their Je car. vais changer ma voiture parce que tout le monde You don't change. say it like that, but in your heart. Tu ne peux pas le dire comme ça, mais dans ton cœur. You say, I've used this car for 3 years. I should J'ai change it. utilisé ce véhicule pour 3 ans. What you don't know is that one, their father gave them the car. Tu ne sais pas que eux, leur père leur a donné de So now you are burdened with $30,000 loan or 40,000, right? Maintenant, tu as 30 000 ou 40 000. And then the one you copied now is taking vacation all over the La place. manière que tu copies, et lui, il prend des vacances. And so you borrow money to also to vacation. Tu prends des dettes pour aller en vacances. Another one comes back after some time. Et puis un autre arrive. And the in-law say, you've been a good son-in-law. Et puis Now that you are 35, we give you another car. quand tu as 35, on te donne. You see them driving past your house again. You see that he has a new car. Quand il conduit, What do you do? il a une nouvelle voiture. You buy another car. Does that happen or Il not? achète une autre voiture. It does. I've told you, you can read the book, The Millionaire Next Door. Vous pouvez lire. When you read the book, your eyes will open. Quand vous allez lire, vos yeux vont s'ouvrir. You see somebody that is spending money anyhow is not a millionaire. Si tu vois une personne qui donne de l'argent comme. Is not. But I have some friends. I have some few friends that I know are millionaires. It is difficult for them to buy you a drink. C'est vraiment très difficile de t'acheter même à I'm boire. telling you the truth. Je vous dis la vérité. You see somebody that in January he held a party, in February he held a party. Even if he's stealing money, Janvier, février, how is he doing it? des fêtes. Même s'il a de l'argent, comment est-ce qu'il fait ça? Make sure it is relevant to your stage of life. Il faut faire sûr que c'est relevant dans le stage de ta vie. Sometimes when you do certain things, it attracts wrong people to you. Tu Either peux you like faire it or des not. choses qui peuvent attirer les mauvaises personnes dans ta vie. Somebody made a comment. Il y a une personne qui a fait. He said, when you see a 25-year-old boy driving a Porsche, Si tu vois un jeune homme de 25 ans qui conduit un Porsche and spending 25,000 in a nightclub in one night, et dépenser 25 000 he said, dans la nuit dans all le you club, can do is to put it together that he did not work for the money. ce que tu dois faire, le mettre ensemble et travailler pour l'argent. It is not Ce a n'est pas matter travailler pour of l'argent. profiling, it is the reality of life. C'est la réalité de la vie. Do you know how long it takes me to make 25,000? Vous savez, ça me prend combien de temps pour faire 25 000 $? And then you think I will just take that 25,000 and go to one place and spend it? Et me prend seulement une nuit pour les dépenser. Even if you come in the dream, you can't collect the money from me. Même si tu viens avec un rêve, tu ne peux pas prendre cet argent de moi. Ah, praise the Lord. Alléluia.
I will end with these 3 things. Je vais finir avec ces 3 choses. Brethren, as you prepare for the new year, Quand vous vous préparez pour l'année, I want to tell you 3 things that you can leverage on. 3 je things. vais vous donner 3 choses que vous allez vous These 3 accrocher. things, some of them you can improve on. Il y a des choses que vous allez Some of them you can't. améliorer. Il y a des choses que vous ne pouvez pas. Number 1, Numéro 1, you leverage on your talent. vous allez le faire suivant votre talent, What I call ability. votre habilité. Now, mark my word, I didn't say capacity. Je n'ai pas dit capacité. Capacity is the total amount of things that you can do La based on how God capacité, c'est created you. le montant total que vous des But choses the que vous ability pouvez faire. is the amount that you have sucked in and you can put out. L'habilité, c'est les choses que vous aviez mis Leverage et puis vous allez on les that. sortir. Leverage on your strength. Il faut vraiment s'accrocher de ta Is there anything you know how to do well? Il y a une chose que tu sais Leverage bien on faire. it. Accroche-toi de ça. Stop worrying yourself so much about the things you don't do well. Arrêtez de Leverage first of all on the ones that you do well. Accroche-toi des choses que tu fais bien. I've learned over some years now. J'ai appris dans If des I années mention all the names of people that most of us follow, they are good for one thing. que il y a quand nous regardons les gens que nous suivons, ils sont And bons then à some une of chose. them, by the time they get money, they leverage the money. It's not the talent that they're leveraging, it's the money. Quand ils trouvent l'argent, c'est de l'argent qui c'est pas leur accroche. If I start mentioning names now, you will Quand tell je me which commence area the à person dire is leurs an noms, expert. à citer leurs noms, ce sont des experts. They are waiting for me to mention names. Vous attendez que je puisse mentionner les noms. For example, Par exemple, if I said Michael Jordan, Does he play soccer? Michel Jordan. does he play golf? What does he play? How many things is he good at? One. And then he used his money to leverage everything else. Il utilise son argent pour faire beaucoup de choses. Are we together? Build what you have. Construis ce que tu as. Oh, everybody has something. You know how to talk? Build it. Tu sais comment parler, il faut le construire. People are waiting for you to say something that will change their lives. Les Build gens on it. attendent de vous de dire quelque chose qui peuvent changer leur vie. You know how to cook? Leverage on it. Tu sais comment préparer la nourriture. You know how to encourage? Leverage on Tu sais it. comment encourager, travaille sur Whatever ça. you know how to do, leverage on it. Peu importe ce que tu sais comment le faire. What is the second thing that you can leverage on? You leverage your treasure. Tu peux s'accrocher des Long trésors. ago, Longtemps I passé, was in the plane. j'étais dans l'avion. And suddenly, you know these magazines that are inside the pockets of the plane. Il y a You des know those magazines magazines, qui Air sont- Canada and all, oui, right? dans So les I took chaises. one. J'ai pris un. As I was flipping, Quand j'ai regardé, they showed the picture of a man that was sleeping. on a montré And la they said, photo as d'une he's personne sleeping, qui dormait. He's making money. Quand il dormait, lui, il faisait de l'argent. I found it hard to believe. C'était difficile pour That moi how de can croire. you sleep and make money? Comment est-ce que tu dors et tu fais de l'argent? So I asked the hostess, J'ai demandé because I was confused now. I didn't look at the parce magazine que well j'étais again. vraiment confondue. Je ne I said, can I comprenais pas. take this magazine with me? Est-ce que je peux prendre ces magasins avec I moi? had that magazine for nothing less than 3 years. J'ai gardé ça pour... Every day I will look at it. Chaque jour, je regardais. That there are people like this. Il y a des gens comme ça. One day, me too, I must become like that. Un jour, moi aussi, je deviendrai pareil. I began to find out how can somebody J'ai commencé Google à it? chercher. How can I sleep and make money? Comment est-ce que quelqu'un peut juste dormir et faire de l'argent? Then they'll begin to tell you about ways you can be sleeping and making money. Puis on a commencé à te montrer les So when me too, I recognized that. I said, faire de l'argent. Et moi, je dis, And I want to work myself to death in Canada. je vais travailler moi. Brethren, may you not die struggling. Amen. The last thing that you leverage La dernière chose que vous allez vous is your accrocher, time. c'est le temps. Oh, brethren, you can't pray for more time, Tu ne peux pas prier It pour doesn't plus work. de temps. but Ça you ne can marche leverage pas. the time you have.
You can leverage the time you have. Tu peux travailler sur le temps que tu as. All you need to do is to shift one thing for another. C'est juste changer l'autre chose à l'autre. All you need to do is to move things around. Il faut juste changer les choses à côté de toi. It is often said that if you spend 1 hour every day for 10 years on a subject, you become an expert on it. Si tu dépenses chaque heure 1 heure du temps dans It is un sujet, tu impossible deviens expert. C'est that you are simple. reading about the same thing over and over. Si tu lis You get good at quelque it. chose, plusieurs fois, tu deviens un expert. I'll give you an example. Je vous donne un exemple. When I watch sports, Quand je regarde les I'm sports, always amazed by the commentators. je suis vraiment ému de In real life, in real time, they call it real time, right? In real time, dans la vie. the ball will go to somebody. The ball will go to somebody. Et le ballon va aller chez quelqu'un. And then they will say On va dire, that in the history, when they say history, now they are saying 60 years. dans l'histoire, on dit That 60 in the ans. history of this game, this is the second teenager to do this. On a dit dans l'histoire de ces... Then I wonder, how do they know that? C'est la deuxième personne. Je vais me demander comment ils sont They've done the 6 same thing over and Parce over qu'ils les and over. lisent Now it is in their head. plusieurs fois et c'est dans leur tête. They become experts at Ils it. sont devenus des experts. I think it was the last World Cup. They said, oh, suddenly one of the French players was the second teenager to lift the World Cup. Dernièrement, il y avait un... So I asked myself, did they go and Un check joueur because he was français going to qui play est the final? How did they know that this team will win? Comment est-ce qu'ils ont su ça? But it is because they've leveraged their time to become good at what they do. Parce qu'ils ont donné leur temps à faire ce qui est... Brethren, what do ce you qu'ils sont do? aujourd'hui. Qu'est-ce que Leverage tu fais? on it. Travaille en ça. Stop wasting time on the relevant things. Arrêtez de perdre Thank votre God temps. for pleasure. Pleasure is good. Merci pour les plaisirs. Les But plaisirs every est bon. time I go through some form of pleasure, somebody else is making money. Quand je vais au It's plaisir, the truth. il y a une personne qui fait de l'argent. Okay, when I go on vacation, is somebody else not making money? Et quand je pars aux vacances, il y a des Is somebody gens else qui font not de making money? l'argent. Oui. The airline will make money. L'avion va The- faire de l'argent. Cab or taxi, when I get there, or car rental, they'll make money. Le taxi va faire You de stay in a l'argent. hotel, and thank God when you are going on the vacation, you don't want a cheap something. You stay in a good Quand tu hotel, vas right? aux vacances, Are they not making money? Ils font de l'argent. I'm not saying better go on vacation to spend the money. Je n'ai pas dit ils sont But what I'm saying is, every time that you are going through pleasure, Quand tu so vas why dans le don't you also plaisir, solve somebody's problem and make money? pourquoi ne pas servir notre problème et puis faire de l'argent? Are there not people around you with a lot of problems? Il y a Become a counselor. les gens qui sont auprès de toi, You ils ont counsel des them. problèmes. Tu Won't les you make parles, money? Tu fais de l'argent. Are there not people that have hearing problems? Il y a des gens qui ont des problèmes. Everywhere you want to make money in this life, you must solve a problem. Partout là, tu veux faire You de must. l'argent, tu dois. I was shocked the other time they were saying that when COVID started, every food that goes to the island has to pass through mountain. Tout le monde, Every food. So because of COVID, people in Newfoundland had to start praying. toutes les nourritures qui devaient aller à Because Terre-Neuve, those truck drivers are there to solve their own food problem. parce que eux, ils savent, ils ont appris comment Are arranger we, leurs are we problèmes. together? What do you have that you can leverage on? Qu'est-ce that que can vous avez bring que vous you devez travailler money? sur que ça peut vous donner de l'argent? I told you the story before long ago. I Je know a vous man ai that had a dit pharmacy, l'histoire avant. and the man told me one day. Un homme qui avait une pharmacie. Then I was a young boy. I was very young. Et j'étais très jeune. The man said, he mentioned my name, L'homme a mentionné mon nom. and then he said he has gotten to a stage he doesn't want money again. Il est arrivé à un stage qu'il ne I veut plus think de I was l'argent. less than 18. I was less than 18 then. And I thought to myself, what kind of money does this man have? Je disais, quelle sorte If I d'argent to que tell you cet the homme truth, a? to tell you the truth, Vous dire la if vérité. thieves saw me and that man on the road, they will attack me before they attack him. Si les voleurs me regardaient avec cet homme, on Even though pouvait I had m'attaquer nothing, au lieu but they de will first of all attack me before they will attack the man. Il devait premièrement m'attaquer au lieu de lui Until the attaquer. day he opened his mouth. Jusqu'au jour où il a He said, what else do I ouvert sa need in bouche. life? Qu'est-ce que j'ai besoin dans la vie? He said, even now,
It's just that I can't close the pharmacy, but I have all I need. C'est pas même je peux fermer mon pharmacie. That pharmacy was one of the first in his locality at that time. Did he solve a problem or not? He solved the problem. Il a résolu son problème. Brethren, 2022 is next week or even this week. 2022 c'est So then you ask yourself, pose-toi la question. What do I want to achieve next year? Qu'est-ce que j'ai besoin d'achever l'année prochaine? Whatever you choose to achieve, something must change. Ce que tu veux choisir d'achever, your timing must change. Doit changer. Ton you can no longer be doing the same thing you are doing this year. Tu ne peux pas faire la même chose and expect a different result next year. Expériencer les résultats l'année We can spiritualize some things. Some things are just the way they are. That is the way God made them. Il y a des choses qui sont là, c'est la manière que Dieu les a fait. There's a time to plan. Il y a le temps pour planifier. There's a time to execute the plan. Il y a le temps pour exécuter le plan. It says there's a time for everything. It said there's a time to plant. Il y a le temps there's a time to reap. Il y a le temps pour récolter. It even goes on to say. Dieu a dit. He said there's a time to embrace. Il y a le temps pour embrasser. Jokingly, I tell people that time not to embrace is when you are dirty from farm work. Because when you are dirty from farm work, nobody wants to embrace you. Quand tu es sale. Because it says there's a time to embrace and there's a time to restrain. Il y a le temps pour embrasser, il y a pour de se repousser. My friend told me. Mon ami m'a dit. He said this COVID-19 is serious. C'est COVID-19 est sérieux. He said now when you come home, nobody wants to embrace you. Quand tu arrives à la maison, personne va te. He said the first thing is that they will open the door for you to go and shower first. It is after you shower that you can come out and embrace. Que tu vas te changer pour prendre bain. So even if you've not seen it in scripture, you've seen it in real life. Si tu n'as pas vu ça dans l'écriture, mais tu as vu ça dans la vie courante. Today aujourd'hui is the day c'est to le make jour your plans. À faire le plan. It can be a spiritual plan. Ça peut être un plan spirituel. Ça peut être un plan physique. It can be any kind of plan, but today start making your plans so that by the time the year comes, quand l'année finit, you flow into it. Tu marches dans ça. I believe God strongly. We have the promise. Je crois à Dieu fermement que nous avons des promesses. I believe you'll be a better care about that better thing. Amen. I believe very strongly, brethren, je crois fermement that with every change that we make, that God will meet us at the point of our needs. Dieu va nous rencontrer à le point de notre But I want to encourage you je veux vous encourager to make plans today. De faire le plan I want aujourd'hui. to encourage you to prepare for what is coming. Je vous encourage de préparer pour ce qui arrive. Prions. Let us pray. Prions. I want you to just think to yourself. Je veux que vous pensez à vous-même. Is this where I wanted to be by this time this year? C'est ici que je voulais être à ce temps cette année. Or would I have rather be somewhere else? Et je pourrais être quelque part. Why don't you ask yourself? Et pose-toi toi-même. Where did things go wrong? Où sont les choses sont parties mal? Where did I miss it? Où est-ce que j'ai manqué? Where did I slack off? Où est-ce que j'ai manqué? Where was I distracted? Où est-ce que j'étais distrait? Where was my attention diverted? Où est-ce que mon attention était And then I want you to begin to talk to God. Parler à Dieu. And ask for His help in going into this new year. Demande de l'aide de Dieu. And say, Lord, I surrender all to you. Seigneur, je remets tout à toi. Help me as I go into this new year. Aide-moi quand je pars dans cette Help me nouvelle année. to focus on my plans. Aide-moi à focaliser sur mes plans. Help me to make plans that will work. Aide-moi à faire des plans qui vont marcher. Help me to stick to the plans. Aide-moi à s'accrocher à mes plans. Help me, Lord, to detach myself from following other people's plans. Aide-moi à détecter moi-même à ne pas suivre les autres. Above everything, Lord, au-dessus de tout, Seigneur. help me to walk in the confines of the promise that you have made for me.